హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంట్రీపీస్ ఆర్టీపీస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాము. అందులో క్వశ్చన్ నెంబర్ 73. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 73? ఒక కంపెనీ ఉంది, సోల్ ప్రొప్రైటరీ కంపెనీ, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫర్మ్ ఉంది, అది ప్రాక్టీస్లో ఉన్నారు. అండ్ ఆఫీస్ ఇన్ బిజీ బెల్ట్ ఆఫ్ సిటీ, సో ఒక ప్లేస్లో ఉంది. అండ్ హ్యాస్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ ఇన్ రెగ్యులర్ అటెండింగ్ టు ద కన్సల్టెన్సీ నీడ్స్ ఆఫ్ హిస్ క్లయింట్స్ which are mostly located in industrial cluster, is nearly outskirts, which is situated at distance of 26 kilometers from the office of the firm. So to mitigate the difficulty and to have easy of doing, a facilitation center was opened in the industrial cluster. ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? 26 కిలోమీటర్స్ ఉంది. నౌ టు మిటిగేట్ ద డిఫికల్టీ, ఓకే, ద ప్రొప్రైటరీ మేనేజ్ బోత్ ద ఆఫీస్ అండ్ ద ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ బై హిమ్సెల్ఫ్. సో ఒక్కడే పర్సన్ బోత్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు, ఇతను సిఏ. No intimation was made to the Institute of Chartered Accountant examine whether any professional misconduct applied to them. First of all, maintenance of branch office in same city as per section 27 discuss చేస్తుంది Chartered Accountant Act ప్రకారం. ఇఫ్ సిఏ ఉండి ప్రాక్టీస్లో ఉంటే అండ్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ వన్ ఆఫీస్ ఇన్ ఇండియా, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దిస్ షుడ్ బి ఇన్ సపరేట్ ఇన్ఛార్జ్ ఉండాలి. సపరేట్ ఇన్ఛార్జ్ పర్సన్ అనేవాడు ఉండాలి ఇన్స్టిట్యూట్కి. హౌఎవర్ మెంబర్ ఇన్ బి ఇన్ఛార్జ్ టూ ఆఫీస్ ఇఫ్ ద సెకండ్ ఆఫీస్ లొకేటెడ్ ఇన్ సేమ్ ప్రొవిన్స్ ఆర్ సేమ్ సిటీ ఆర్ in which first office is located or second office located within 50 distance from municipal limit of a city in which first office is located. Further, member have two offices of type referred above shall have to declare which two offices is main office. సో అందులో మెయిన్ ఆఫీస్ ఏది అనేది డిక్లేర్ చేయాలి టు కాన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫెషనల్ అడ్రస్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్, ఇన్ ద గివెన్ కేస్ MNCO, a sole proprietor chartered accountant firm in practice with an office in busy belt of a city and has great difficulty in regularly attending to the consultancy needs of his client. Therefore, a facilitation center was opened in the industrial cluster and proprietor is managing both the office and facilitation center. So, office facilitation center both ఉన్నవి. Through distance between the office and facilitation center, that is sort of second office, is within the prescribed range of 50 kilometers. But MNCO will liable to misconduct in the prescribed intimation about facilitation center ఏదైతే ఉందో అది అండ్ మెయిన్ ఆఫీస్ ఏది అనేది ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇంటిమేట్ చేయాలి. అది ఇన్స్టిట్యూట్ చేయకుంటే ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అప్లికబుల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ అదర్ మిస్కండక్ట్. సో అదర్ మిస్కండక్ట్ అంటే ఏమి? రెండు కేసెస్లో మనం అదర్ మిస్కండక్ట్కి చెప్తాము. ఒకటి వచ్చేసి పార్ట్ 4 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కానీ పార్ట్ 3 ఆఫ్ సెకండ్ షెడ్యూల్ కానీ. సో లాస్ట్ పార్ట్లు అనమాట. రెండు షెడ్యూల్స్లో మనకున్నది రెండు షెడ్యూల్ 1, షెడ్యూల్ 2. ఆ షెడ్యూల్లో ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో 4 క్లాసెస్ ఉన్నాయి, 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సెకండ్ షెడ్యూల్లో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ లాస్ట్ పార్ట్స్లో అదర్ మిస్కండక్ట్ అనమాట. ఇందులో దిస్ ప్రొవిజన్స్ ఎంపవర్స్ ద కౌన్సిల్ టు ఎంక్వైరీ ఇన్ టు ఎనీ మిస్కండక్ట్. సో ఎనీ మిస్కండక్ట్కి సంబంధించి ఆఫ్ మెంబర్ ఈవెన్ ఇట్ డస్ నాట్ అరైజ్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్. సో ప్రొఫెషనల్ వర్క్కి సంబంధం లేకున్నా కూడా దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ నెసెసరీ బికాజ్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు మెయింటైన్ హై స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ ఈవెన్ ఇన్ హిస్ పర్సనల్ అఫైర్స్ అండ్ ఎనీ డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టాండర్డ్ ఈవెన్ ఇన్ హిస్ నాన్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ వుడ్ ఎక్స్పోజ్ హిమ్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్స్. సో డిసిప్లినరీ యాక్షన్స్ కిందకి వస్తుంది. Other misconduct would also relate to conviction by a competent court for an offence involving moral turpitude punishable with transportation or imprisonment to an offence is not technical nature committed by the member of his professional capacity. So other misconductలో ఎవరైనా కంపెనెంట్ కోర్ట్కి కన్విక్షన్ అయినా, ఏది అఫెన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి, ఏది మోరల్ టర్పిట్యూడ్ పనిషబుల్ విత్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ ఆర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కానీ, వీటిని అఫెన్స్గా క్రియేట్ చేస్తాం. నాట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ నేచర్ కమిటెడ్ బై ద మెంబర్ ఇన్ హిజ్ ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీ. సో ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీలో ఏమి కవర్ చేయకున్నప్పటికీ అతను కానీ ఇంప్రిజన్మెంట్కి పోయినా అనుకోండి, అది ప్రొఫెషన్కి డిస్రిప్యూట్గా ట్రీట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 75. క్వశ్చన్ నెంబర్ 75. మిస్టర్ దైస్, a practicing chartered accountant was ordered to surrender his certificate of practice
and he has suspended for 1 year on certain professional misconduct against him. సో సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ని సరెండర్ చేసినాడు. తర్వాత he has suspended for 1 year on certain professional misconduct against him. During the period of suspension, Mr. Dice, designating himself as GST consultant, did the work of filing GST returns and made appearance as a consultant before various related authorities. He contended that there is nothing wrong in it as he, like any other GST consultant, so would take such works and his engagement in no way violate the order of suspension inflicted on him. Is he right in his condition? సో ఇప్పుడు సస్పెన్షన్ చేసినాడు, సో సస్పెండ్ అయినాడు ఒక 1 yearకి. అతను జిఎస్టీ కన్సల్టెన్స్కి ఎటువంటి డిగ్రీ ఏం అవసరం లేదు కదా, సో నేను జిఎస్టీ వర్క్ చేసుకుంటా అని జిఎస్టీ ఫైలింగ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఇతను మిస్కండక్ట్లోకి వస్తాడా రాడా అనేది క్వశ్చన్. Thus, filing of GST returns and appearance as a GST consultant, a chartered accountant not holding a certificate of practice cannot take up any other work in capacity of chartered accountant in practice, because it would amount to violation of relevant provisions of Chartered Accountant Act 1949. Whereas in case of member suspended and not holding certificate of practice, that is COP kana lekunte, he cannot in any other capacity take up any practice separable from his capacity to practice as a member of the institute. సో ఓ మెంబర్ సస్పెండ్ అయినా అనుకోండి, అతనికి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ప్రాక్టీస్ లేదనుకోండి, అతను వేరే కెపాసిటీలో ఎందులో వర్క్ చేయకూడదు యాజ్ ఏ మెంబర్గా ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. దిస్ ఈజ్ బికాస్ వన్స్ ఏ మెంబర్ బికమ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ బౌండ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 అండ్ ఇట్స్ రెగ్యులేషన్స్తో. ఒకసారి మెంబర్ అయినావంటే నువ్వు ఆ రెగ్యులేషన్స్ అన్నిటిని, ఆ ప్రొవిజన్స్ అన్నిటిని ఫాలో కావాలి. ఇన్ కేస్ హీ ఫైల్స్ GST రిటర్న్స్ అండ్ అపియర్ హ్యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ ఇక్కడ బిఫోర్ వేరియస్ రిలేటెడ్ అథారిటీస్ ఇన్ హీస్ కెపాసిటీ హ్యాజ్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అండ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హ్యావింగ్ బౌండ్ హిమ్సెల్ఫ్ బై ద said act and its regulations made thereunder, he cannot then set up the regulations at naught by contending that even though he continues to be a member and has been punished by suspension, he would be entitled to practice in some other capacity. సో అతను రెగ్యులేషన్కి చూసుకొని అండ్ కంటిన్యూ కావాలనుకుంటే మెంబర్గా అండ్ పనిష్డ్ బై సస్పెన్షన్, ఈ వుడ్ బి ఎంటైటిల్డ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ సమ్ అదర్ కెపాసిటీ. సో వేరే అదర్ కెపాసిటీలో చేయొచ్చు. But if he is doing so in any other capacity such as GST consultant wherein his capacity is not a chartered accountant in practice, he will not be guilty of professional misconduct. So in the instead case, Mr. Dice వచ్చేసి practicing chartered accountant and he was ordered to surrender his certificate of practice and was suspended for 1 year. ఇంతకి 1 yearకి సస్పెండెడ్. ఆ తర్వాత మిస్టర్ డై వచ్చేసి డూయింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ GST ఫైలింగ్ GST రిటర్న్స్ని ఫైల్ చేస్తున్నాడు అండ్ అపీర్ అవుతున్నాడు GST కన్సల్టెంట్గా బిఫోర్ వేరియస్ రిలేటెడ్ అథారిటీకి, వేర్ ఇన్ హిస్ కెపాసిటీ not capacity as a practicing chartered accountant, rather in capacity of authorized representative. ఎట్లా పోతున్నాడు, authorized representativeగా పోతుంటే any person who has been authorized to act as a GST practitioner on behalf of the concerned regional person can become authorized representative. So thus Mr. Dice would not be allowed to represent as a chartered accountant before various related authorities for the member. He remains suspended. Accordingly, in the present case, he guilty of professional misconduct to authorized representative గా వెళ్ళకూడదు. యాజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ అతనికి అలో లేదు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ సస్పెండ్ చేసినప్పుడు. సో డైస్కి నాట్ అలౌడ్ టు రిప్రజెంట్ యాజ్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ బిఫోర్ వేరియస్ రిలేటెడ్ అథారిటీస్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఈ రిమైన్ సస్పెండెడ్. సో అతను సస్పెన్స్లో ఉన్నప్పుడు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్గా వెళ్ళకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 76 ఏం చెప్తుంది? క్వశ్చన్ నెంబర్ 76లో మిస్టర్ ఎలిజెంట్ వచ్చేసి ఒక ప్రాక్టీసింగ్ మెంబర్ ఉన్నాడు, 2 years అయింది అండ్ ప్రొప్రైటర్షిప్ రన్ చేస్తున్నాడు. నేమ్ ఆఫ్ ఎలిజెంట్ అండ్ కోకి. హీ మెయింటైన్ నోట్స్ in his mobile in which he writes the fee received from various clients. Based on the records, he prepares and files his income tax returns. So maintenance of books of accounts by a CA practitioner. So
by a CA in practice. Chapter 5 of Council of General Guidelines 2018 specify that a member of the institute in practice or the firm of chartered accountant of which he is a partner shall maintain and keep in his respect is its professional practice. Proper books of accounts including following ఏవేవి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి, క్యాష్ బుక్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, లెడ్జర్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. దస్ chartered accountant in practice is required to maintain proper books of accounts. సో క్యాష్ బుక్, లెడ్జర్ బుక్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి, ప్రాపర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఇన్ ద ఇన్స్టెడ్ కేసెస్ సిఏ ఎలిజెంట్ does not maintain proper books of accounts and writes the fees received from the various clients in the notes in his mobile. So notes mobile maintained by the him in mobile cannot be treated as books of accounts. సో అది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్గా మనం ట్రీట్ చేయము. ప్రాక్టీసింగ్ జరగకుండా విల్ బి హెల్డ్ గిల్టీ ఆఫ్ మిస్కండక్ట్, వయలేషన్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ జనరల్ గైడ్లైన్స్. సో జనరల్ గైడ్లైన్స్ కూడా మనం ఫాలో కావాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 77. MNC Private Limited appointed CA Moksha for some professional assignment like companies ROC works ని, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మినిట్స్ని, స్టాట్యూటరీ రిజిస్టర్స్ని ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ప్రొఫెషనల్ అసైన్మెంట్స్ని చేస్తున్నారు. CA Moksha charged his fees depending on complexity and time spent by him in each expense. సో బేస్డ్ ఆన్ టైం బేస్కొని ఫీ అమౌంట్ని పే చేస్తున్నారు. లేటర్ ఆన్ MNC Private Limited filed a complaint against CA Moksha to the Institute of Chartered Accountant of India that he has charged excessive fees. ఏం చేసినాడు, ఎక్సెసివ్ ఫీని ఛార్జ్ చేసినాడు ఫర్ ద అసైన్మెంట్ కంపేరిటివ్ టు ద స్కేల్ ఆఫ్ ఫీ రికమెండెడ్ బై ద బోర్డ్ యాజ్ వెల్ హ్యాస్ డ్యూలీ కన్సిడర్డ్ బై ద కౌన్సిల్ ICA. కామెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. సో ఇక్కడ ఏమైంది, MNC అనేది ఫైల్ చేసింది CA Moksha పేరు పైన ఏవి ఎక్సెసివ్ ఫీ ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు అసైన్మెంట్స్కి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న స్కేల్ కంటే అని చెప్తున్నారు. సో ఛార్జింగ్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ ఫీ, ద ప్రిస్క్రైబ్ స్కేల్ ఆఫ్ ఫీ ఫర్ ద ప్రొఫెషనల్ అసెస్మెంట్ డన్ బై ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఈజ్ రికమెండేటరీ. సో ఏవైతే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ చెప్తుందో అవి జస్ట్ రికమెండేటరీ, అట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ నేచర్. ఛార్జింగ్ అండ్ ఎక్సెసివ్ ఫీ ఫర్ ఏ ప్రొఫెషనల్ అసైన్మెంట్ డస్ నాట్ కాన్స్టిట్యూట్ ఎనీ మిస్కండక్ట్. అది మిస్కండక్ట్లకి రాదు. ఇన్ ద కాంటెక్స్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మేడ్ దేర్ అండర్ సిన్స్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ఫీ charged in individual cases depending upon the mutual agreement and understanding between the member and the client. సో మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ ఉండాలి, అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి మెంబర్స్కి అండ్ ది క్లయింట్స్కి. సో ఎంతైనా ఫీ ఛార్జ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ CA Moksha వచ్చేసి ఛార్జ్ చేసినాడు ఎక్సెస్ ఫీజ్కి కంపేర్ టు స్కేల్ ఆఫ్ ఫీ రికమెండెడ్ బై ద బోర్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్యూలీ కన్సిడర్డ్ బై ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ ICA. ఇన్ దిస్ కాన్టెక్స్ట్ ఇట్ మే బి నోటెడ్ దట్ స్కేల్ ఆఫ్ ఫీ ఇది వచ్చేసి మినిమం ఫీ, ఏదైతే స్కేల్ పెట్టినారో ఇన్స్టిట్యూట్ కౌన్సిల్ అది మినిమం ఫీ. సో ఫర్ ద అబౌవ్ కేస్ ఇట్ మే బి కన్క్లూడెడ్ దట్ CA Moksha is not liable any misconduct under the Chartered Accountant Act 1949. Therefore contention of MNC Limited is not tenable. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 78. మిస్టర్ ఎక్స్ వచ్చేసి ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఉన్నాడు, ప్రాక్టీస్ ఉన్నాడు, ఫైల్డ్ హిజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫర్ ద అసెస్మెంట్ 1819కి అండర్ సెక్షన్ 44 ADAలో దట్ ఈస్ ప్రిజంప్టివ్ కేసులో ఫైల్ చేసినాడు. Declaring his income on presumptive basis in disciplinary proceedings against him for alleged misuse of funds of his client. సో అతను మిస్యూజ్ చేసినాడు వాళ్ళ యొక్క క్లయింట్కి సంబంధించి. ఇట్ వాజ్ ఆస్క్ దట్ షుడ్ సబ్మిట్ హిస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 31/3/2018. సో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ని సబ్మిట్ చేయమన్నారు. మిస్టర్ ఎక్స్ రిఫ్యూజ్ టు సబ్మిట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ హీ హ్యాడ్ నాట్ మెయింటైన్ ఎనీ బుక్స్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈ సబ్మిటెడ్ ఈజ్ ఇన్కమ్ ప్రిజంప్టివ్ బేసిస్లో ఫైల్ చేస్తున్నారు. సో నేను ఫైల్ చేస్తున్నది ప్రిజంప్టివ్ బేసిస్లో ఫైల్ చేస్తున్నా, ఎందుకు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయడం లేదని అప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అడుగుతున్నాయని అడిగినారు. సో మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యాజ్ పర్ కౌన్సిల్ జనరల్ గైడ్లైన్స్ 2008 చాప్టర్ 5 ఆన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫైడ్ దట్ ఇఫ్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ ఫర్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ ఏ పార్ట్నర్ fails to maintain and keep in respect of its professional practice or proper books of accounts including cash book and ledger book, he is deemed to be guilty of professional misconduct. సో ఇతను deemed to be professional misconduct లకి వస్తాడు ప్రాక్టీస్కి. అండ్ అకార్డింగ్లీ ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ దట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 44 ADA ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ మిస్టర్ ఎక్స్ డిక్లేర్డ్ ఈజ్ ఇన్కమ్ ఆన్ ప్రిజంప్టివ్ బేసిస్. హియర్ ఇట్ మే బి నోటెడ్ దట్ త్రో 44 ADA of Income Tax Act exempt
exempt అవుతుంది ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ బట్ యాజ్ పర్ కౌన్సిల్ జనరల్ గైడ్లైన్స్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మెయింటైన్ అండ్ కీప్ ప్రాపర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్యాష్ బుక్ అండ్ లెడ్జర్ బుక్. సో మినిమం క్యాష్ బుక్ లెడ్జర్ బుక్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కనెక్ట్ మిస్టర్ ఎక్స్ అనేవాడు జనరల్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ మిసెస్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ హ్యావింగ్ 5 పార్ట్నర్స్ యాక్సెప్టెడ్ ద ఆడిట్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఫర్ ఆడిట్ ఫీ వచ్చేసి 5,000 రూపీస్. కామెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 దిస్ ఇష్యూ. సో ఓన్లీ 5,000 తీసుకున్నారు, అది కరెక్టేనా? మినిమం ఆడిట్ ఫీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ మినిమం ఆడిట్ ఫీ ఈజ్ రికమెండేటరీ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఇన్ నేచర్. దేర్ఫోర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ అసైన్మెంట్ బై ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ హ్యావింగ్ 5 new partners of newly formed private limited company for audit fee 5,000 is not violation of any provision. Therefore element is not held guilty of professional misconduct. Next question number 18. CA Nataraj in practice accepted an assignment as advisor and consultant to the public issue of shares by his clients Mrs. Super Limited. Besides helping the company as an advisor, he also underwrote the public issue of the company to the extent 25% at commission and ఆఫ్ 1%. సో ఇక్కడ ఏముంది, సిఏ నటరాజ్ వచ్చేసి ప్రాక్టీస్లో ఉన్నాడు, యాక్సెప్ట్ చేసినాడు అసైన్మెంట్స్ని అడ్వైజర్కి సంబంధించి ఆ కన్సల్టెంట్స్కి సంబంధించి ఏవి పబ్లిక్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అనేది ఉంది బై ఈ క్లయింట్స్కి. సో అడ్వైజర్ ఏం సర్వీస్ ఇస్తున్నాడు, అడ్వైజరీ సర్వీస్ అండ్ కన్సల్టెంటీ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. దానికి సంబంధించి అతను అండర్ రోట్ ఈ ఆల్సో అండర్ రైట్ ద పబ్లిక్ ఇష్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ టు ద ఎక్స్టెంట్ 25% అండర్ రైటింగ్ చేస్తున్నాడు. అంటే మొత్తం 100% ఇష్యూ చేసినాడు, 25% ఇతనే అండర్ రైటింగ్ చేస్తున్నాడు, అంటే క్లయింట్ని ఇతనే తీసుకొస్తున్నాడు. దానికి 1% కమిషన్ని చార్జ్ చేస్తున్నాడు. రిమైనింగ్ షేర్స్ వార్ అండర్ రిటన్ బై బ్యాంక్ అండ్ అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అట్ ద సేమ్ రేట్ ఆఫ్ కమిషన్. ఈ కంటెంట్ దట్ ద అబో అసైన్మెంట్ హ్యాస్ పార్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ వర్క్ పర్మిటెడ్ బై ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్. డూ యూ అగ్రీ విత్ ద వ్యూ ఆఫ్ సిఏ నటరాజ్ డిసైడ్ ఇన్ లైట్ ఆఫ్ ద అప్లికబుల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. సో అసైన్మెంట్ యాజ్ ఆడిటర్ అండ్ కన్సల్టెంట్. సో నువ్వు ఎట్లా పోతున్నావు, కన్సల్టెంట్గా అండ్ అడ్వైజర్గా పోతున్నావు. ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ ఇండియా pursuant to section 2 class 2(4) of Chartered Accountant Act 1949 has passed a resolution permitting CS service, that is management consultancy and other services by a chartered accountant in practice. A class of the aforesaid resolution allows a chartered accountant in practice to act as advisor or consultant. సో నువ్వు అడ్వైజర్గా యాక్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ కన్సల్టెంట్గా యాక్ట్ చేయొచ్చు టు అన్ ఇష్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ సచ్ మ్యాటర్స్ యాజ్ డ్రాఫ్టింగ్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్, ఫైలింగ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. ఎవరికి డ్రాఫ్టింగ్ చేయొచ్చు ప్రాస్పెక్టస్ని, ఫైలింగ్ చేయొచ్చు డాక్యుమెంట్స్ని ఎవరికి, విత్ సెబీకి. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ బడ్జెట్స్, సో పబ్లిసిటీ చేసే బడ్జెట్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అండ్ అడ్వైజ్ చేయొచ్చు రిగార్డింగ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ బ్రోకర్స్. సో ఎవరెవరు బ్రోకర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇవన్నిటి వర్క్ని చేయొచ్చు. సో మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ అదర్ సర్వీసెస్లో వచ్చేసి అడ్వైజర్గా ఉండొచ్చు. ఏది కన్సల్టెంట్ ఇష్యూ ఏ దానికోసం ప్రాస్పెక్టస్ని డ్రాఫ్ట్ చేయనిక, ఆ డాక్యుమెంట్స్ని ఏ ఫైల్ చేయాలో అవి ఫైల్ చేయనిక సెబీకి, అండ్ డ్రాఫ్ట్ చేయనిక బడ్జెట్ని డ్రాఫ్ట్ చేయనిక, అండ్ తర్వాత పబ్లిసిటీ బడ్జెట్ అండ్ బ్రోకర్ని ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పడానికి ప్రాస్పెక్టస్కి సంబంధించి ఇష్యూ చేయనిక. ఇవన్నీ కేసెస్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. ఇట్స్ హవెవర్ స్పెసిఫికల్లీ స్టేటెడ్ దట్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు అండర్టేక్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ బ్రోకరింగ్. తీసుకోవచ్చు అంటే బ్రోకర్గా వర్క్ చేయకూడదు, అండర్ రైటింగ్ చేయకూడదు, అండ్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. సో పబ్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ని కానీ ఆర్ అండర్ రైటింగ్ కానీ ఆర్ బ్రోకర్గా కానీ పబ్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. In the instant case, CA Nataraj accepted to assignment as advisor and consultant of the public issue shares of his client Mr. Super Limited. In addition, he also underwrote the public issue of the company to the extent of 25% at a commission of 1%. Contention of CA Nataraj that advisor and consultant and underwriting work as portfolio management consultancy work is not correct. అది కరెక్ట్ కాదు. As a chartered accountant practice are not permitted to undertake the activities of portfolio management service and underwriting and brokering. ఇవి చేయకూడదు. ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ సిఏ నటరాజ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 81. P. Chartered accountant in practice provides management service, consultancy and other services is client. సో ఏమి ఇస్తున్నాడు, మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంటీ అదర్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు అతని యొక్క క్లయింట్స్కి. డ్యూరింగ్ 2020 లుకింగ్ టు ద గ్రోయింగ్ నీడ్
of his clients to invest in stock market. He also advised them has a portfolio management services. సో పబ్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయకూడదని చెప్పినాము. పబ్లో ఏమేమి వస్తాయి? పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ కానీ, అండర్ రైటింగ్ కానీ, బ్రోకరేజ్ కానీ. సో పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాడు. సో గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్లకి వచ్చేస్తాడు. సో అడ్వైజింగ్ ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇండియా పర్సెంట్ టు సెక్షన్ 2(4) ప్రకారంగా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం హ్యాస్ పాస్డ్ రిజర్వేషన్ పర్మిటింగ్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంటీ అండ్ అదర్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. A class aforesaid resolution allowed chartered accountant in practice to act as advisor or consultant to an issue of securities చేయనిక, ఏవేవి డ్రాఫ్టింగ్ చేయనిక, పోర్ట్ఫోలియో సర్వీసెస్కి సంబంధించి, ఆర్ తర్వాత ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ని డ్రాఫ్ట్ చేయనిక, ప్రాస్పెక్టస్ని డ్రాఫ్ట్ చేయనిక, ఆర్ డాక్యుమెంట్స్ని ఫైలింగ్ చేయనిక సెబీతోని, అండ్ బడ్జెట్ని ప్రిపేర్ చేయనిక, అండ్ తర్వాత ఇంకేమైనా అడ్వైజెస్ ఏమంటే రికార్డింగ్ అంటే ఎవరిని నువ్వు బ్రోకర్గా తీసుకోవాలా, ఎవరిని నువ్వు అండర్ రైటింగ్గా తీసుకో, ఇట్లాంటివి అడ్వైజ్ని కూడా ఇవ్వచ్చు. హౌఎవర్ స్పెసిఫికల్లీ స్టేటెడ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు అండర్టేక్ యాక్టివిటీస్ లైక్ పబ్ సర్వీసెస్, పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్, బ్రోకింగ్ అండ్ అండర్ రైటింగ్. ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు మేనేజ్ పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ హిస్ క్లయింట్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 82. C.A. Kumar, who is contesting Central Council elections of Institute, engaged his article assistant for his election campaigns, promising him that he will come into contact with influential people which will help to enhance his career after completion of his training. సో ఏమైంది? సిఏ కుమార్ వచ్చేసి సెంట్రల్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా కాంటెస్ట్ చేసినాడు. వాళ్ళ యొక్క ఆర్టికల్ వచ్చేసి అతని కోసం ఎలక్ట్రిక్ క్యాంపెయిన్కి చేసినాడు. అతను ఏం చేసినాడంటే, నేను కానీ కౌన్సిల్ మెంబర్ అయితే నీకు ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ తర్వాత కూడా నీకు హెల్ప్ చేస్తానని సిఏ కుమార్ చెప్పినాడు. సో సిఏ కుమార్ వచ్చేసి అదర్ మిస్కండక్ట్లోకి వస్తాడు. యాజ్ ఎంగేజ్డ్ హిజ్ ఆర్టికల్ ఫర్ హిజ్ ఓన్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్కి ఫర్ ద సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ ICAI. In these aspects is covered under other misconduct which has been defined in part 4 of first schedule and part 3 of second schedule. సో రెండు అదర్ మిస్కండక్ట్లు వచ్చేస్తాయి. These provisions empowered the council even if does not arise of his professional work. సో అది ప్రొఫెషనల్ వర్క్కి సంబంధం లేకున్నప్పటికీ ఏదైతే ఆర్టికల్ అసిస్టెంట్ని నువ్వు అవుట్ సైడ్ ద ప్రొఫెషనల్ వర్క్కి యూజ్ చేస్తున్నావో ఆ కేసులో దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ నెసెసరీ బికాజ్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు మెయింటైన్ ద హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ even in his personal affairs, and any deviations from the standard even in his non-professional work would expose him to disciplinary actions. Thus, when a chartered accountant uses the services of his article assistant for the purpose other than professional practice, he is found guilty of other misconduct. So, hence C.A. Kumar is guilty of other misconduct. So, other misconduct ki vachestaadu. Next, WCP and Co. LLP are the internal auditors of DEF Limited. WCP and Co. LLP also agreed to undertake goods and service tax GST audits of DEF Limited. సో ఇంటర్నల్ ఆడిటర్గా ఉన్నవాడు GST ఆడిట్ని కూడా తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాడు. చేయకూడదా? ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ while considering the issue whether internal auditor of an entity can also undertake GST audit of same entity is required in the CGST Act ప్రకారంగా decided ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఆఫ్ అన్ అసెస్సీ, ఒక అసెస్సీకి ఇంటర్నల్ ఆడిటర్గా ఉంటే వెదర్ వర్కింగ్ విత్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్లీ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ బీయింగ్ ఇండివిజువల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఏ ఫర్మ్ accountant or cannot be appointed as is tax auditor under Income Tax Act 1961. సో ఇది క్లియర్గా చెప్పినారు. ఏమని, ఎవరైతే ఇంటర్నల్ ఆడిటర్గా ఉంటారో ఈ పర్సన్ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఎంప్లాయీగానే ఉండండి, ఇండివిజువల్గానే ఉండండి, ఉన్నప్పటికీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ట్యాక్స్ ఆడిట్ని కండక్ట్ చేయకూడదు అనేది క్లియర్గా చెప్పినాడు. అపాన్ కన్సిడరేషన్, అది మనం కన్సిడరేషన్ పెట్టుకొని ద కౌన్సిల్ డిసైడెడ్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ రోల్స్ దట్ ఈస్ స్టాట్యుటరీ అండ్ ఇంటర్నల్, రెండు కాన్ఫ్లిక్ట్ కేసెస్ కాబట్టి సైమల్టేనియస్లీ ద పవర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎంటిటీ టు యాక్సెప్ట్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ విల్ ఆల్సో బి అప్లికబుల్ టు GST ఆడిట్. సో అక్కడ ట్యాక్స్ ఆడిట్ అని ఏమని చెప్పినారో అది GST ఆడిట్ కూడా అప్లికబుల్ చేస్తున్నాము. అకార్డింగ్లీ
internal auditor of an entity cannot undertake GST audit of same entity. So in the incident case, WCP and Co. LLP or internal auditor of DEF Limited also agreed to undertake GST audit simultaneously. So held guilty of misconduct. Next question number 84. Comments on the following with reference to Chartered Accountant Act 1949 and schedules thereto. సో ఏం జరిగింది ఇక్కడ, మిస్టర్ ఏ వచ్చేసి ఒక ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంట్ వర్కింగ్ హ్యాస్ ప్రొపరేటర్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఏ అనుకో ఈవెంట్ అబ్రాడ్ ఫర్ 3 months. సో ఎన్ని మంత్స్ పోయినాడు, 3 months అబ్రాడ్కి పోయినాడు. అబ్రాడ్ పోయినది మనకి ఇంపార్టెంటా కాదు. ఈ డెలిగేటెడ్ ద అథారిటీ టు మిస్టర్ వై. సో సిఏ వచ్చేసి ఇతని యొక్క వర్క్ని ఇంకొక సెకండ్ పర్సన్కి డెలిగేట్ చేసినాడు. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ వస్తుందా రాదా అనేది. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చినాడు, ఈ ఇంకొక పర్సన్ ఎవరు, ఎంప్లాయీ, ఈ కంపెనీకి సంబంధించి ఎంప్లాయీ, ఫామ్కి సంబంధించి ఎంప్లాయీ. ఏదానికి ఏమేమి ఇచ్చినాడు, ఫర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ రొటీన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ హిజ్ ఆఫీస్. సో రొటీన్ మ్యాటర్స్కి సంబంధించి డూయింగ్ హిజ్ ఆబ్సెన్స్ మిస్టర్ వై హ్యాస్ కండక్టెడ్ ద ఆడిట్ అండర్ ద మెన్షన్ జాబ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ మిసెస్ ఏ అనుకో. సో రొటీన్ వర్క్స్ని నువ్వు చూసుకోరా బాబు అని చెప్పి పోయినాడు. నెక్స్ట్ ఈ రొటీన్ వర్క్లో వీళ్ళు ఏమేమంటున్నా అంటే ఏమేమి వర్క్ చేసినా అంటే ఇష్యూడ్ ఆడిట్ క్వరీస్ టు ఈజ్ క్లయింట్స్. సో ఆ క్లయింట్స్కి ఆడిట్ క్వరీస్ని ఇష్యూ చేసినాడు. నెక్స్ట్ ఈ అటెండెడ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ ఫర్ ఏ క్లయింట్ హ్యాస్ అథరైజ్ రిప్రజెంటేటివ్ బిఫోర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీ. సో బిఫోర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీ ముందర ఇతను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్కి అటెండ్ అయినాడు అథరైజ్ రిప్రజెంటేటివ్గా. Please comment on the eligibility of Mr. Y on such jobs in the name of Mrs. A and Co. and liability of Mr. A. ఏదానికి పోయినాడు, ఇక్కడ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్కి సంబంధించి పోయినాడు. నెక్స్ట్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 అది ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్లకు వస్తుందా రాదా. ఎవరికి ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ పోయిన పర్సన్కి వస్తుందా. సో ఈ పర్సన్ పోయినాడు కదా, ఈ పర్సన్కి వస్తుందా, నో 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 ఇస్తే ఇతను ఎవరైతే ఇచ్చినారో ఈ పర్సన్కి రావాలి. నెక్స్ట్ మిసెస్ బి అముదాన్ అండ్ కో ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ రిసీవ్డ్ 2.85 lakhs. సో ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నాము, 2.8 lakhsని రిసీవ్ చేసుకున్నాము ఇన్ January 2019కి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ దర్ క్లయింట్ హూ హ్యాస్ గాన్ అబ్రాడ్ అండ్ డిపాజిటెడ్ ద అమౌంట్ ఇన్ దేర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ సో దట్ దే కెన్ రిటర్న్ ద మనీ టు ద క్లయింట్ ఇన్ July 2019 when he is due to return in India. సో ఫమ్ ఉంది, రిసీవ్ చేసుకుంది జనవరిలో అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ దేర్ క్లయింట్ హూ హ్యాస్ గోన్ అబ్రాడ్కి అండ్ డిపాజిట్ ద అమౌంట్ ఇన్ దేర్ అకౌంట్. సో వాళ్ళ అకౌంట్కి డిపాజిట్ చేసుకున్నారు. సో దట్ దే కెన్ రిటర్న్ ద మనీ, ఏం చేయాలి, దే కెన్ రిటర్న్ ద మనీ టు ద క్లయింట్ ఇన్ July 2019 వెన్ ఈ ఈజ్ డ్యూ టు రిటర్న్ టు ఇండియా. సో ఎప్పుడైతే ఇండియాకి బ్యాక్ వస్తారో అప్పుడు అమౌంట్ని బ్యాక్ ఇస్తారంట. ఓకే. నెక్స్ట్ సిఏ రమన్ హూ ఈజ్ ఏ కాంటెస్టింగ్ రీజనల్ కౌన్సిల్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంగేజ్ విత్ ఆర్టికల్ అసిస్టెంట్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్కి యూజ్ చేసినాము. అదర్ మిస్కండక్ట్లకి వచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ మిస్టర్ అనిల్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్ ఈజ్ వర్క్ రిలేటింగ్ టు ఆడిట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ అండ్ హ్యాస్ నాట్ సబ్మిటెడ్ ఈజ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇన్ డ్యూ టైమ్ టు ఎనేబుల్ ద కంపెనీ టు కంప్లై విత్ స్టాట్యుటరీ రిక్వైర్మెంట్. సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ టు ద ఎంప్లాయీ. సో నువ్వు ఒక పర్సన్ని నువ్వు సీఏ ఉండి ఇంకొక పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్కి కానీ ఇస్తే నీకు క్లాస్ 12 అప్లికబిలిటీలోకి వస్తుంది. ఆఫ్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఎప్పుడు, if he allows a person not being a member of the institute in practice or member not being his partner to sign on his behalf or behalf of his firm any balance sheet, profit and loss account or reports of financial statements. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కానీ సైనింగ్ చేయడానికి ఇస్తే అప్పుడు వస్తుంది. ఇన్ ద కేసు సిఏఏ ప్రొపరేటర్ ఆఫ్ మిసెస్ ఏ అనుకో వెంట అబ్బాయి డెలిగేటింగ్ అథారిటీ అనదర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇతను ఎవరు ఎంప్లాయీ, సో అతను పార్ట్నర్ కాదు. అండ్ ఫర్ టేకింగ్ కేర్ రొటీన్ వర్క్కి తీసుకోవడానికి హూ ఈజ్ నాట్ పార్ట్నర్ బట్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. ద కౌన్సిల్ హ్యాస్ క్లారిఫై దట్ పవర్ టు సైన్ రొటీన్ డాక్యుమెంట్స్ ఆన్ విచ్ ప్రొఫెషనల్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ అథెంటికేషన్ ఈజ్ నాట్ required to be expressed may be delegated and such delegation will not attract any of this class like issue of audit queries during the course of audit, asking for information and or issues of questionnaire, attending to routine matters in tax practices subject to provisions of section 288 of income tax act etc. In the given case Mr. Y వచ్చేసి ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ being employee of
Mrs. A and Co. is has issued a audit queries which were raised during the course of audit. Here, why he is right in issuing queries since same fall under routine work. సో ఏవైతే ఆడిట్ క్వరీస్ చేస్తామో అది రొటీన్ వర్క్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో క్లాస్ 12 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఏమి అప్లికబుల్ లేక రాదు. సెకండ్ కేసులో సిఏ వై వచ్చేసి సిఏ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ఆడిట్ ఫర్మ్కి మిసెస్ ఏ అనుకోకి యాజ్ అటెండెడ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్ ఎ క్లయింట్ హ్యాజ్ అథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్. ఎట్లా పోయినాడు? authorized representative పోయినాడు బిఫోర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్. Since the council has allowed the delegation of such work, the chartered accountant employee can attend to routine matters in practice has decided by the council, subject to provisions of section 288 of Income Tax Act. Therefore, there is no misconduct in this case as per class 12 part 1 first schedule to the act. Next, money of clients టు బీ డిపాజిటెడ్ ఇన్ సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో మనీ ఏవైతే రిసీవ్ చేసుకుంటావో అది సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసుకోవాలి. క్లాస్ 10 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్. సో క్లాస్ 10 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ state that a chartered accountant shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to keep money of his client in separate bank account or to use such money for the purpose of which they intended. సో సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో పెట్టుకోకుంటే సో క్లాస్ 10 అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. అండ్ ఒకవేళ ఆ అమౌంట్ని వేరే పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తే అప్పుడు కూడా పడుతుంది. సో ఇన్ ద గివెన్ కేస్ మిస్టర్ అముదా అండ్ కంపెనీ రిసీవ్డ్ ద మనీ ఇన్ జనవరి 2019 which is to be paid only in July 2019. It should be deposited in separate bank account. Since in this case Mr. Amudan company has failed to keep such sum of 2,08,000 received on behalf of their client in a separate bank account, it amounts to professional misconduct under class 10 part 1 of second schedule కింద అప్లికబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సిఏ రమణ, ఎవరైతే ఆర్టికల్ అసిస్టెంట్ని నువ్వు ప్రొఫెషనల్ వర్క్ కాకుండా అదర్ వర్క్కి కానీ యూజ్ చేస్తావు అట్లాంటి కేసెస్లో 2 క్లాసెస్ నీకు వస్తాయి. ఏవి? అదర్ మిస్కనెక్ట్కి సంబంధించి. అదర్ మిస్కనెక్ట్ అంటే 2 ఉన్నాయి. ఇవి పార్ట్ 4 పార్ట్ 3 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అండ్ సెకండ్ షెడ్యూల్. సో లాస్ట్ షెడ్యూల్స్ అనమాట. సెకండ్ షెడ్యూల్ దిస్ ప్రొవిజన్స్ ఎంపవర్స్ the council even if does not arise out of his professional work. This is considered necessary because a chartered accountant is expected to maintain the highest standards of integrity even in his personal affairs, and any deviation from this standard even in his non-professional work would expose to him disciplinary actions. So non-professional work అయినప్పటికీ disciplinary actions అనేది పడతాయి. సో chartered accountant uses the service of his article assistant for the purpose other than professional practice, he is held guilty of other misconduct. Next, not exercising diligently. So AD according to class 7 part 1 of second schedule to the Chartered Accountant Act, a chartered accountant in practice he is deemed to be guilty of professional misconduct if diligentగా వర్క్ చేయకుంటే ఆర్ వర్క్ చేసినాడు. ఎట్లా వర్క్ చేసినాడంటే గ్రాస్ నెగ్లిజెంట్గా వర్క్ చేసినాడంటే క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్కి అప్లికబుల్ వస్తుంది. ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీస్కి సంబంధించి it is a vital class which as usually gets attracted whenever it's necessary to judge whether the accountant has honestly and reasonably discharged his duties. సో ఇది వైడ్ అనమాట, చిన్న కాదు. జస్ట్ ఒక మిస్టేక్ వచ్చిందంటే ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీస్లో ప్రొఫెషనల్గా వర్క్ చేయలేదని, ఆనెస్ట్గా వర్క్ చేయలేదని చెప్పి అనుకోండి ఈ క్లాస్ అప్లికబుల్ వస్తుంది. సో ద ఎక్స్ప్రెషన్ నెగ్లిజెన్స్ కవర్స్ వైడ్ ఫీల్డ్ and extend from the frontier of fraud to collateral minor negligence, where a chartered accountant has not completed his work relating to the audit of accounts of company and not submitted his audit report in due time to enable the company to comply with statutory requirements in regard to he was guilty of professional misconduct. మనకి 31st జూలై డ్యూ డేట్ ఉంది. విత్ ఇన్ డ్యూ డేట్లో మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదు అంటే ఫైన్ పెనాల్టీ వస్తుంది. సో నువ్వు గ్రాస్ నెగ్లిజెంట్గా ఉంటే ఆ డిలిజెన్స్గా వర్క్ చేయకుంటే నీ సైడే ప్రాబ్లం ఉంటాయి. అంటే అసెస్సీ వచ్చేసి నీకు 1st ఏప్రిల్కి నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చేసినాడు, ఆ 2nd ఏప్రిల్కి నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాడు, బట్ యూ హ్యావ్ నాట్ వర్క్ ద విత్ ఇన్ టైంలో కూడా నువ్వు కంప్లీట్ చేయలేదు అంటే నువ్వు ప్రొఫెషనల్గా యాక్ట్ చేయలేదు. సో క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద నువ్వు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అవుతావు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 Mr. A, a newly qualified chartered accountant, started his practice and sought clients through telephone calls. So from his family and friends, almost all of them employed in one or other
retail trade businesses. On one of his friend, Mr. X, gave him an idea to start online service and give SAC సర్టిఫికేట్ టు ట్రేడర్స్ విత్ క్యాష్ క్రెడిట్స్. సో ఇది ఏం చేస్తున్నారంటే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఉన్నారు, క్యాష్ క్రెడిట్స్ లోన్స్ తీసుకునే వాళ్ళకి అందరికీ స్టాక్ స్టేట్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. మిస్టర్ ఏ స్టార్టెడ్ ఏ వెబ్సైట్ విత్ కలర్ఫుల్ క్యాచీ డిజైన్స్ అండ్ షేర్డ్ వెబ్సైట్ అడ్రస్ ఆఫ్ హిస్ సోషల్ మీడియా. సో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసినాము మన యొక్క వెబ్సైట్కి సంబంధించి. అండ్ దానికి సంబంధించి అందరినీ ఒక 30 ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నేమ్స్ని షేర్ చేసినాము. అండ్ క్యాప్షన్ వచ్చేసి ఈజీ ఆన్లైన్ స్టాక్ సర్టిఫికేట్ సర్వీసెస్ అని పెట్టినాము. సో బిసైడ్ సార్ డిజిటల్ మార్కెటర్కి వచ్చేసి ఒక 5% కమిషన్ని పే చేస్తాం ఈచ్ సర్వీస్కి సంబంధించి. డిస్కస్ ఇఫ్ ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఏ ఈజ్ వ్యాలిడా కాదా అనేది. సో మనం సొలిసిట్ చేస్తే క్లయింట్ని సొలిసిట్ చేస్తే 6th క్లాస్లో వస్తాము. సో క్లాస్ 6 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చూడ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. వెన్ ఈ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఈ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఈ సొలిసిట్స్ క్లయింట్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ని సొలిసిట్ చేసిన ఎయిదర్ ఎట్లా సొలిసిట్ చేసే క్యాపీ ఆర్ క్యాప్. సో సర్ప్లస్తో కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ కానీ ఇంటర్వ్యూస్ చేసి కానీ చేస్తే ఆర్ బై ఎనీ అదర్ మీన్స్ మిస్టర్ ఏ ఈజ్ రాంగ్ ఈజ్ సిక్కింగ్ క్లయింట్స్ త్రూ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. క్రియేటింగ్ ఏ వెబ్సైట్ ఈజ్ నాట్ a non-compliance provided it is in line with guidelines issued by institute of in this regard. One of the guidelines is that website should not be push mode. సో అది పుష్ మోడ్లో ఉండకూడదు, ఆల్వేస్ పుల్ మోడ్లో ఉండాలి. ఫర్దర్ మెన్షనింగ్ ద క్లయింట్స్ నేమ్ ఇన్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొహిబిటెడ్. సో క్లయింట్ నేమ్ని మెన్షన్ చేయడం కూడా ప్రొహిబిటెడ్ యాజ్ పర్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం. ఇన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్ మిస్టర్ ఏ షేర్ ద వెబ్సైట్ అడ్రస్ ఆన్ హిజ్ ఆల్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ అండ్ స్టోరీస్ అండ్ ట్యాగ్ 30 traders ఆఫ్ హిజ్ local community with captions easy online stock certificate services. Mentioning it correct lines as well. This is complete contravention of the guidelines on the website issued by the ICA. The CMA would be held guilty of professional misconduct under Class 6 Part 1 of First Schedule to Chartered Accountant Act 1949. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 86. మిస్టర్ డి వచ్చేసి ఒక ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఉన్నాడు. ఇది అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ సింప్లిసిటీ కంపెనీకి ఒక డైరెక్టర్గా అపాయింట్ అయినాడు. ఆఫ్టర్ 1 year ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ మిస్టర్ డి రిజైన్డ్ హ్యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్ ద స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్. సో ఒక 1 year తర్వాత రిజైన్ చేసి స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్గా అపాయింట్ అయినాడు. మిస్టర్ డి ఈజ్ రైట్ ఇన్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఆడిటర్ పొజిషన్. సో నీకు ఎప్పుడన్నా ఒక కంపెనీ నుంచి సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఉందనుకోండి, నువ్వు మామూలుగా నువ్వు ఒక ఫర్మ్లో కన్నా పార్ట్నర్గా అపాయింట్ అయినావు అనుకోండి, Class 4 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కింద వస్తాము. ఆర్ ఫర్మ్గా పార్ట్నర్ కాకుండా నువ్వు ఒక సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఉందనుకోండి, Class 4 Part 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ కిందకి వస్తాము. వచ్చి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఈ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఈ ఎక్స్ప్రెస్ ఇది ఒపీనియన్ ఆర్ and financial statement of any business కానీ or enterprise కానీ if in which is a firm or a partner in the firm substantial interest ఉంటే Section 141 of Companies Act 2013 specifically prohibits ఏ మెంబర్ ఫ్రమ్ ఆడిటింగ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్. సో కొంతమంది స్పెసిఫికల్గా ఎగ్జామ్ చేస్తుంది, ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది 141 అనేది. ఆడిట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఇన్ విచ్ ఈజ్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఎంప్లాయీ. సో ఆఫీసర్ కానీ ఎంప్లాయీ కానీ ఉంటాయి. ఆల్సో ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అఫోర్సైడ్ సెక్షన్ ఆర్ నాట్ స్పెసిఫికలీ అప్లికబుల్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అదర్ స్టాటస్. ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఎట్ ద అండర్లయింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఈక్వల్లీ అప్లికబుల్ ఇన్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్ ఆల్సో. సో ఇండిపెండెన్స్, ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఇవన్నిటి కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. దేర్ ఫోర్ కౌన్సిల్ వ్యూ ఆల్సో క్లాసిఫైడ్ దట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్ యాజ్ పర్ క్లారిఫికేషన్ ఇష్యూడ్ బై ద కౌన్సిల్ ఏ మెంబర్ షిల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. సో మెంబర్ అనేవాడు యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు ద అసైన్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆఫ్ కంపెనీకి ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 2 years. ఎంతవరకు 2 years ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్కి సంబంధించి. of his tenure has a director or resignation as a director of a said company. In the instant case, Mr. D, a practicing chartered accountant, is appointed as a director simplicity in XYZ Private Limited. After 1 year of appointment, Mr. D resigns as a director and accepted the statutory auditor position of the company. In view of our provision, Mr. D cannot accept the directorship of the company until completion of 2 years after his resignation. సో 2 years వరకు ఏ కంపెనీ యొక్క
వర్క్ని తీసుకోకూడదు యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా. సో దస్ CAD వుడ్ బి హెల్డ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 4 Part 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ టు Chartered Accountant Act. As per Class 4 Part 1 second schedule of the Chartered Accountant Act 1949, a Chartered Accountant in practice deemed to be guilty of professional misconduct if he expresses his opinion on financial statement on any business or enterprise in which his firm or partner in his firm has substantial interest. Section 141 of Companies Act 2013 specifically prohibits a member from an audit of accounts of a company in which he is officer or employee. Although the provisions of aforesaid section are not specifically applicable in the context of audits performed under other statute. So ఏవైతే ప్రొహిబిట్ చేస్తుందో అండర్ అదర్ స్టాట్యూట్స్కి అప్లికబుల్కి వస్తుంది, నాట్ స్పెసిఫికలీ ప్రొవైడ్ చేయకపోయినప్పటికీ. నౌ దేర్ ఫోర్ కౌన్సిల్ వ్యూ ఆర్ క్లారిఫై ద ఫాలోయింగ్ సెక్షన్స్ సిచ్యువేషన్. As per clarification issued by the council, a member shall not accept audit assignment for a period of 2 years. Already ఇదేగా చెప్పిన ఇందాక. So 1 year. Next question number 87. Mr. F, a chartered accountant, gave advisory service. ఏమి ఇచ్చినాడు? అడ్వైజరీ సర్వీస్ ఇచ్చినాడు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ సర్వీస్ చేయకూడదు, మళ్ళీ అడ్వైజరీ సర్వీస్ చేయొచ్చు PKO లిమిటెడ్కి, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి. ఫర్దర్ హీ గేవ్ దెమ్ GST consultants and helped in ERP setup. Later the company turned out a part of group of company involved in money laundering. So money laundering లో ఇన్వాల్వ్ అయింది. Mr. F was asked to provide details of company. Mr. F refused on the ground that he gave only consultancy services to the company and was not supposed to keep any information about the company. Mr. F రైటా కాదా? సో మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ మనీ లాండరింగ్ ఇన్వాల్వ్ అయిందని ఆఫీసర్స్ వచ్చి నిన్ను ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నారు, నువ్వు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం లేదు, ఎందుకంటే నేను జస్ట్ కన్సల్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేసినా అని చెప్తున్నావు. The financial services industry globally is required to obtain information of their clients and comply with know your clients norms. So know your clients norms. ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో ఇండస్ట్రీ అనేది గ్లోబల్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆప్టైన్ చేసుకోవాలి ఇన్ఫర్మేషన్ అదర్ క్లయింట్స్కి సంబంధించి. కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు కంప్లై కావాలి. నో యువర్ క్లయింట్స్ నామ్స్కి సంబంధించి. కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ ద హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ప్రొఫెషన్ ఇన్ ఇండియా. సో హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ప్రొఫెషన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రొఫెషన్. ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ ICAI issued such norms to be observed by the member of the profession who is in practice. సో ఎవరు ప్రాక్టీస్లో ఉన్నాడో సో హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ని పెట్టుకోవాలి మైండ్లో. అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ద ICAI issues such norms to be observed by the members of the profession who is in practice in the given situation. CAF gave GST consultation and helped the in ERP setup along with advisory services to PQR private limited key. So Mr. F was asked to provide details of companies as the company turned out to be part of group of companies involved in money laundering. సో ఆ కంపెనీ ఏమైంది? మనీ లాండరింగ్లోకి టర్న్ అవుట్ అయింది. కంటెన్షన్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఎఫ్ దట్ హీ గేవ్ ఓన్లీ కన్సల్టేషన్. సో అతను ఓన్లీ కన్సల్టేషన్ సర్వీస్ ఇస్తా అంటే టు ద కంపెనీకి అండ్ వాజ్ నాట్ సపోజ్ టు కీప్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కంపెనీ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం మెయింటైన్ చేయడం అనేది నాట్ వ్యాలిడ్ కాదు. మిస్టర్ ఎఫ్ షుడ్ హ్యావ్ కెప్ట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ కంప్లైన్స్ విత్ KYC నామ్స్ విచ్ ఆర్ మ్యాండేటరీ in nature and shall apply in all assignments pertaining to attested functions in a given case. PQR Private Limited, a corporate entity. Mr. F should have kept the following information. ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకోవాలి? జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్? నేమ్ అండ్ అడ్రస్ అండ్ బిజినెస్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ పేరెంట్ కంపెనీకి సంబంధించినవి ఇన్ కేస్ సబ్సిడరీ ఉంటే అండ్ కాపీ ఆఫ్ లాస్ట్ ఆడిటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో మినిమం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అని పెట్టుకోవాలి, జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. తర్వాత ఎంగేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే టైప్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఏమి అనేది. తర్వాత రెగ్యులేటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీ యొక్క పాన్ నెంబర్, కంపెనీ యొక్క సిన్ నెంబర్, ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, డైరెక్టర్స్ యొక్క నేమ్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క డిన్ నెంబర్. సో 3 నెంబర్లు తీసుకోండి. పాన్ నెంబర్, కంపెనీ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, డైరెక్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, డైరెక్టర్ యొక్క నేమ్ అండ్ అడ్రస్ని రెగ్యులేటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 88. మిస్టర్ ఎస్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ABC ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ డెలికేటెడ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్క్ టు హిస్ క్లయింట్స్ అండ్ స్టాఫ్. సో ఇష్యూ ఆఫ్ ఆడిట్ క్వరీ డూయింగ్ ద ఆడిట్ ఇష్యూ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇష్యూ ఆఫ్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ క్యాష్ వెరిఫికేషన్ అండ్ అదర్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేయొచ్చు. లెటర్ ఫార్వర్డింగ్ డ్రాఫ్ట్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అలో చేస్తారు. ఇష్యూ ఇన్ అక్నాలజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫర్ రికార్డెడ్ ప్రొడ్యూసర్ చేయొచ్చు. సైనింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ నో ఇది చేయకూడదు. ఇది కరెక్ట్ యాజ్ పర్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అండ్ ICAI గైడ్లైన్స్ ఆర్ ప్రొనౌన్సెన్స్.
ఇది మనకి ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, సిఏ ఉన్నాడు, అతను సెకండ్ పర్సన్కి అలో చేసినప్పుడు వచ్చేది. సో ఇతను సెకండ్ పర్సన్, ఇతను ఫస్ట్ పర్సన్ కాబట్టి క్లాస్ 12 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 అప్లికబుల్ లేక వస్తుంది. Academy Chartered Accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he allows a person not being a member of the institute in practice or members not being his partner to sign. సో అతను మెంబర్ అయ్యి అండ్ అతని యొక్క పార్ట్నర్ కాకుండా సైనింగ్ అథారిటీ అనేది ఇవ్వకూడదు ఆన్ బిహాఫ్ కానీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఫమ్ కానీ ఏవేవి బ్యాలెన్స్ షీట్లో కానీ ఆర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా అనొచ్చు, రిపోర్ట్స్లో కానీ. సో ఈ కేసులో సైనింగ్ చేయకూడదు అతను వాళ్ళ యొక్క పార్ట్నర్ కూడా కాకుంటే. నెక్స్ట్ కౌన్సిల్ హ్యాస్ క్లారిఫై దట్ పవర్ టు సైన్ రొటీన్ డాక్యుమెంట్స్ ఆన్ విచ్ ప్రొఫెషనల్ opinion or authentication is not required to be expressed may be delegated in the following instance and such delegation will not attract provisions of this class. So ఏం చెప్తున్నాము, ఇష్యూ ఆఫ్ ఆడిట్ క్వరీస్ డూయింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్. సో క్వరీస్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఇష్యూ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. లెటర్ ఫార్వర్డింగ్, డ్రాఫ్ట్ అబ్జర్వేషన్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అలో చేస్తారు. ఇనిషియేటింగ్ అండ్ స్టాంపింగ్ ఆఫ్ వాచెస్ అండ్ షెడ్యూల్స్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆడిట్ అది చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అక్నాలజ్మెంట్ అండ్ క్యారింగ్ ఆఫ్ రొటీన్ కరస్పాండెన్స్ విత్ క్లయింట్స్ ఇది చేయొచ్చు. ఇష్యూ ఆఫ్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ క్యాష్ వెరిఫికేషన్ అండ్ అదర్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆర్ రికార్డింగ్ ద రిజల్ట్స్ దేర్ ఆఫ్. సో క్యాష్ వెరిఫికేషన్ చేయడం, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేయడము అండ్ మెమోరాండమ్ని రికార్డింగ్ చేసుకోవడం బుక్స్ ఆఫ్ క్లయింట్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇష్యూయింగ్ అక్నాలజ్మెంట్ ఫర్ రికార్డ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్, రైజింగ్ ఆఫ్ బిల్స్ అండ్ ఇష్యూయింగ్ అక్నాలజ్మెంట్స్ ఫర్ మనీ రిసీట్స్. సో అక్నాలజ్మెంట్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం అండ్ అటెండింగ్ టు రొటీన్ మ్యాటర్స్ ఇన్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీస్ సబ్జెక్ట్ టు ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 288 ఇవి రెగ్యులర్కి ఉన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ మ్యాటర్ ఇన్సిడెన్షియల్ టు ద ఆఫీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించి అండ్ రొటీన్ వర్క్కి సంబంధించి ఇన్ ప్రాక్టీస్ అకౌంటెంట్స్లో అవన్నీ సైనింగ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేస్ మిస్టర్ ఎస్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఏబీసీ లిమిటెడ్ హ్యాస్ డెలిగేటెడ్ సర్టెన్ టాస్క్ టు హిస్ క్లయింట్స్ అండ్ స్టాఫ్ సచ్ హ్యాస్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఆడిట్ క్వరీస్ డూయింగ్ ద వర్క్, మెమోరాండమ్కి సైన్ చేయడానికి అండ్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేయడానికి, లెటర్స్ని ఫార్వర్డ్ చేయడానికి అండ్ అక్నాలజ్మెంట్ని ఇష్యూ చేయడానికి అండ్ సైన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో దేర్ఫోర్ ఎస్ వచ్చేసి కరెక్ట్. అలోయింగ్ ద ఫస్ట్ 4 టాస్క్స్ ఏవైతే ఆడిట్ క్వరీస్ని ఇష్యూ చేయడానికి అండ్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ క్యాష్ వెరిఫికేషన్ ఇష్యూ చేయడానికి, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేయడానికి అండ్ లెటర్స్ని ఫార్వర్డ్ చేయడానికి, డ్రాఫ్ట్ అబ్జర్వేషన్కి, అక్నాలజ్మెంట్ ఇష్యూ చేయడానికి ఆ 4 కేసెస్ కరెక్టే. బట్ హౌఎవర్ ఇఫ్ ద పర్సన్ సైనింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ హిస్ బిహాఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ మెంబర్ నాట్ బీయింగ్ ఏ పార్ట్నర్ టు సైన్ ఆన్ హిస్ బిహాఫ్ ఆర్ ఆన్ హిస్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఫర్మ్. సో మిస్టర్ ఎస్ వచ్చేసి రాంగ్ అండ్ డెలిగేటింగ్ ద సైనింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇది రిక్వెస్ట్. సో ఇక్కడ ఎస్ వచ్చే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అండ్ ఇంకొక పర్సన్కి సెకండ్ పర్సన్కి ఇచ్చినాడు కాబట్టి క్లాస్ 12 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కింద అతను లైబుల్ అవుతాడు, అతను ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్లోకి వస్తాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 89. ఏజే అండ్ కంపెనీ ఎల్ఎల్పి ఇదే ఫర్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ హ్యాస్ పార్ట్నర్స్ వచ్చేసి ఒక 10 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఫర్మ్కి వచ్చేసి గుడ్ పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ క్లయింట్స్ for statutory audit, but the same clients had some other firm had their tax audit. In the current year, financial year 1920, many existing clients from whom AJ and Company LLP happens to be statutory auditor have requested the firm to carry out their tax audit as well. So ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నాం మనము పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాం ఫర్ స్టాట్యుటరీ ఆడిట్, బట్ సేమ్ క్లయింట్స్కి ట్యాక్స్ ఆడిట్ని కూడా చేస్తున్నాము అండ్ తర్వాత ఫర్మ్ క్యారీ అవుట్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ యాజ్ వెల్. ద ఫర్మ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు number of tax audit to increase significantly this year. సో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. సో ఎంతమంది ఉన్నారు పార్ట్నర్స్? 10 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, ట్యాక్స్ ఆడిట్ని వర్క్ చేస్తున్నాము. వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ ఏమంటున్నా అంటే ఆల్సో రైట్ ద పాయింట్ ఫర్మ్ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ ద ట్యాక్స్ ఆడిట్ అప్ టు మ్యాక్సిమం లిమిట్స్ అనేది. హౌఎవర్ అదర్ పార్ట్నర్ ఏమంటున్నా అంటే స్ట్రాంగ్ వ్యూ దట్ లిమిట్ అప్లికబుల్ టు స్టాట్యుటరీ ఆడిట్కి మాత్రమే, ట్యాక్స్ ఆడిట్కి లేదు అని చెప్తున్నారు. ట్యాక్స్ ఆడిట్కి లిమిట్స్ ఉందా? ఎస్. ఒక పర్సన్ వచ్చేసి చార్టర్డ్ అకౌంట్ 60 ట్యాక్స్ ఆడిట్ని చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు? 10 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. 10 into 60 అంటే 600. సో 600 ట్యాక్స్ ఆడిట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? 600 ఇక్కడ ఉంది. సో ఆప్షన్ సి ఇదా కరెక్ట్. సో ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ కెన్ కలెక్టివ్లీ సైన్ 600 ట్యాక్స్ ఆడిట్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 90. CAD ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అవైల్ ఏ లోన్ అగైనెస్ట్ ఈజ్ పర్సనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో లోన్ తీసుకున్నామో పర్సనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ నుంచి. ఈ ఇష్యూ 2 checks టువార్డ్స్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ ద సెడ్ లోన్ యాజ్ ఫర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ డ్యూ. హౌఎవర్ బోత్ ద చెక్స్ ఆర్ రిటర్న్డ్ బ్యాక్ బై ద బ్యాంక్ విత్ రిమార్క్ ఇన్సఫిషియెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్. సో ఇన్సఫిషియెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటే మనం ఇన్స్టిట్యూట్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ తెచ్చినట్టు, ప్రొఫెషన్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ తెచ్చినట్లు అంటే
రిపీట్ మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో అదే మిస్కండక్ట్లోకి వస్తుంది. ఇది క్లాస్ 2 పార్ట్ 4 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్. సో అదర్ మిస్కండక్ట్లోకి వస్తుంది. క్లాస్ 2 పార్ట్ 4 ఎక్కడ ఉందో చూడండి. క్లాస్ 2 పార్ట్ 4 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చూడండి. చదవ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. డిస్ట్రిబ్యూట్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్, డిస్ట్రిబ్యూట్ టు ద ప్రొఫెషన్. నువ్వు ప్రాపర్ సఫిషియెంట్ ఫండ్ని మెయింటైన్ చేయకుంటే ఆడ సీఏ ఉన్నారా బే అసలు ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్లో మెయింటైనే చేసుకోరు. అతను నీ పేరుని యూజ్ చేయడు, ఒక సీఏ ఉన్నాడని చెప్తాడు. సో ప్రొఫెషన్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ తెచ్చినట్లు. సో క్లాస్ 2 పార్ట్ 4 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కింద నువ్వు ప్రొఫెషనల్ అదర్ మిస్కండక్ట్లోకి వస్తావు. నెక్స్ట్ 91 CA ఇంటెలిజెంట్ ఏ చార్ట్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ప్రొవైడెడ్ పార్ట్ టైమ్ ట్యూటర్షిప్ అండర్ ద కోచింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో నువ్వు ఒక 25 hours ఇన్ ఏ వీక్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది జనరల్ పర్మిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఒకవేళ నువ్వు కానీ సొలిసిట్ చేసుకుంటే he has awarded best faculty of the year, has a graduate from the institute. Later on, CA Intelligent posted his framed photograph on his website wherein he is receiving the said award from the institute as per the Chartered Accountant Act. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, సొలిసిట్ చేస్తున్నాడు అతని యొక్క ఫామ్ని. ఇంటెలిజెంట్ పోస్టెడ్ ద ఫ్రేమ్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆన్ హిస్ వెబ్సైట్ wherein he was receiving the said award from the institute as per Chartered Accountant Act 1949, under which class intelligent he is liable to misconduct. సో సొలిసిట్ చేసుకుంటే 6th క్లాస్లో వస్తాము. సో క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చూడో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ కింద ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 92. మిస్టర్ హోప్ఫుల్ అండ్ aspirant student of ICAA approached Mr. Vitti, a practicing chartered accountant, for the purpose of articleship. సో ఆర్టికల్షిప్కి పోయినాడు. ఆర్టికల్షిప్ వచ్చేసి 2000 per month పే చేస్తున్నాడు, ఎవ్రీ 6 monthsకి పే చేస్తున్నాడు, అండ్ 10% ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నాడు, compounding monthly to compensate the such late payment on plea that cycle of professional receipts from clients is 6 months కాబట్టి. సో మిస్టర్ హోప్ఫుల్ agreed for such late payment in the hope of getting extra stipend in the form of interest. Mr. Vitti, however, used to disperse salary to all his employees on time as per Chartered Accountant Act 1949, under which class Mr. Vitti is liable for misconduct. సో ఏ క్లాస్లో లైబుల్ అవుతాడు, ఇది వచ్చేసి క్లాస్ 1 పార్ట్ 2 సెకండ్ షెడ్యూల్ కిందకి వస్తాము. సో క్లాస్ 1 పార్ట్ 2 సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద అప్లికబుల్ లేకొస్తుంది చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. ఇది పే చేస్తున్నాడు కాబట్టి. సో పేస్ ఆర్ అగ్రీస్ టు పేస్ క్లాస్ 1 పార్ట్ 2 సెకండ్ షెడ్యూల్ కిందకి వస్తాము. నెక్స్ట్ CA Ram, a practicing chartered accountant in financial management plannings ఉన్నాడు, ఓవర్ 12 yearsలో ఉన్నాడు అందులో. అండ్ ఈ ఇంప్రెసివ్ ఆ నాలెడ్జ్, సో ఎక్కువ నాలెడ్జ్ని తీసుకున్నాడు. అప్రోచ్ CA Ram టు టేక్ గైడెన్స్ ఆన్ సమ్ టైమ్. సో వేరే పర్సన్ వచ్చేసి ఈ CA Ramని అప్రోచ్ అయినాడు. సో మీరు సో నాలెడ్జ్ ఉంది కదా సార్ మాకు షేర్ చేయండి అని. తర్వాత అదర్ ఆస్పిరెంట్స్కి కూడా కొంతమందిని వర్క్ చేసి 3 days ఇన్ ఏ వీక్ 2 hours per day చెప్తున్నారు. 3 into 2 6 hours. 3 days in a week, 3 into 2 6 hours. So however he forgot to take specific permission from private society. 25 hours in a week చేయొచ్చు, no problem, no issue. Not exceed the 25 hours a week. So not exceed 25 hours a week. Question number 94. Comment with reference to Chartered Accountant Act 1949, a schedule thereto. CA dies as signed the balance sheet of QR లిమిటెడ్. సో ఏమి CA వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ని సైన్ చేసినాడు ఫర్ 31st March 2019కి. ఈ ఫెయిల్ టు గివ్ డిస్క్లోజర్ టు ద ఛార్జ్ క్రియేటెడ్ ఆన్ 4.35 అంటే డిస్క్లోజ్ చేయలేదు, అంటే ఫ్యాక్ట్ని చెప్పలేదు, అంటే 5th క్లాస్లో వస్తాము. సో ఫ్యాక్ట్ని చెప్పకుంటే మనం 5th క్లాస్లో పడిపోతాము. క్లాస్ 5 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ చూడ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. Fact, corporate governance in favor of group company. The balance sheet size of the company filed with register of company 26.12, 4.3 charge ఉన్నది. So fail to disclose material fact as per class 5 part 1 second schedule to the Chartered Accountant Act 1949. A chartered accountant in practice will be held liable for misconduct. So here chartered accountant in practice will be held liable for misconduct if he fails to disclose material fact known to him which is not disclosed in financial statement but disclosed of which is necessary and making such financial statement not misleading. So నువ్వు డిస్క్లోజ్ చేయకపోయినా ఆర్ డిస్క్లోజ్ చేయడం వల్ల మిస్లీడింగ్ వచ్చిందా,
ఈ 2 కేసెస్లో అంటే మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి కాబట్టి 5th క్లాస్లో క్లాస్ 5 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద నువ్వు లైబ్లో వస్తావు. సో డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్ విచ్ ఈజ్ నోన్ టు హిమ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రిపోర్టెడ్ ఆన్ బై ద ఆడిటర్. ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దట్ before a member could be held guilty of misconduct, materiality has to be established. So materiality అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. The determination of materiality has been provided SA 330 ఇక్కడ 320లో చెప్తాము. 320 ఏం చెప్తుంది? Materiality in planning and performing an audit. So financial reporting framework often discuss the concept of materiality in the context of preparation and presentation of financial statement. Also, financial reporting framework may discuss materiality in different terms. They generally explain, among other points, that judgments about materiality are made in the light of surrounding circumstances and are affected by size, nature of misstatement or combination both. In this case, CA dies has signed the balance sheet which failed to give disclosure of 4.35 crores. Consider material fact applying above 320 principal against the corporate guarantee given in favor of group company. Size the balance sheet వచ్చేసి QR లిమిటెడ్ కి 26.12. సో మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్. సో నువ్వు ఫ్యాక్ట్ని డిస్క్లోజ్ చేయలేదు కాబట్టి 5th క్లాస్ 5 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కింద నువ్వు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్లకి వస్తావు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 95. CA మిస్టర్ కుశల్, ఏ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంట్, హ్యాస్ సైన్ ద GST ఆడిట్ రిపోర్ట్, ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ 44 AB ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సో GST ఆడిట్ని ట్యాక్స్ ఆడిట్ని బోత్ని ఒకటే చేసినాడు. that are filing using the DSC and without generating UDIN. So UDIN is generated on the ground that there is no field of mentioning UDIN on digital signed online report in contention. Mr. Kushal కరెక్టా కాదా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాన్ జనరేషన్ ఆఫ్ యూడిన్కి సంబంధించి వేర్ హ్యాజ్ ఈ యూడిన్ ఎందుకు వచ్చినాయంటే ఫస్ట్ దీన్ని హిస్టరీ చేద్దాం. టు క్రబ్ the malpractices of false or certification attestation by the unauthorized person. సో unauthorized persons ఎవరైతే సైన్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే అటెస్ట్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే సర్టిఫై చేస్తున్నారో ఆ క్రబ్ ఆ మాల్ ప్రాక్టీస్ ఒక క్రబ్ని తీసేయడానికి అనాథరైజ్డ్ పర్సన్కి సంబంధించి టు ఎరిడికేట్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ బోగస్ సర్టిఫికేట్ అండ్ టు సేవ్ వేరియస్ రెగ్యులేటరీస్. సో ఎవరిని సేవ్ చేయడానికి రెగ్యులేటరీస్ని, బ్యాంక్స్ని, స్టేక్ హోల్డర్స్ని ఎసెట్రా ఫ్రమ్ being misled. The council of the institute decided to implement an innovative concept to generate UDIN ని జనరేట్ చేయమంటుంది. mandatory for all kinds of certificates and GST and tax audit report and other attest function in phased manner, for which members of ICA were noticed through various announcements published on the website of ICA at the relevant time key. So in the exercise powers conferred on its under class 1 part 2 second schedule. So class 1 part 2 second schedule of Chartered Accountant Act ప్రకారంగా 1949 the council of the institute of Chartered Accountant of India issued the following guidelines for information, public and necessary complaints by members of institute. So members of the institute in practice shall generate unique identification number UDIN generate చేయాలి for all kind of certificates, GST and tax audit report and other audit assurance and attest functions ni undertaken signed by him which are made mandatory for the following dates through announcement published on the website of ICAA. So all certificates with effect from 1st February 2019 నుంచి, all GST tax audit report 1st April 2019 నుంచి, for all audit assurance attestation function 1st July 2019 నుంచి. సో ఫిబ్రవరికి ఫస్ట్ సర్టిఫికేట్ని తీసుకొచ్చింది. మార్చ్ 1 ఆగి తర్వాత ఏప్రిల్ నుంచి GST ఆడిట్, ట్యాక్స్ ఆడిట్ని తీసుకొచ్చింది. ఏప్రిల్ తర్వాత మే జూన్ 2 months గ్యాప్ ఇచ్చి 1st July నుంచి అన్నిటిని తీసుకొచ్చింది. సో కన్క్లూజన్ యూడిన్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు GST ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. సో 1st April 2019 నుంచి అప్లికబుల్ అవుతుంది. సైన్ బై మిస్టర్ కుశల్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2019-20 దట్ ఆర్ ఫైల్ ఆన్లైన్ యూజింగ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్. In case where there is no field for mentioning UDIN on digitally signed online report, UDIN has to be generated and communicated to management or those charged with governance for disseminating it to the stakeholders for their end. So hence he will be held guilty of under class 1 part 2 second schedule to the Chartered Accountant Act 1949. Alternatively, class 9 part 1 second schedule of act ప్రకారం మామూలుగా మనము క్లాస్ 9 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఏం చెప్తాము, 139 కన్నా కంప్లీట్ కాకుంటే
ఇది కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం 139 ఉంటుంది. అది ఫాలో కాకుంటే క్లాస్ 9 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో కంపెనీస్ యాక్ట్ని ఫాలో కానప్పుడు. సో అదే దెన్ కంపెనీస్ యాక్ట్ కానీ నువ్వు ఫాలో కాకుంటే క్లాస్ 9 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్లోకి వస్తావు. ద chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to attention of any material departure from gap audit applicable to the circumstances. Here gap ante em vastayi of for any reason auditor has not able to perform the audit in accordance with such procedures. His report should draw attention of material departure from procedure. What constitutes gap would depends upon the fact and circumstances of each case, but guidance is available in general terms for various pronouncements include aitavi, institute issued by the various statements include aitavi, guidance note include aitavi, standards and auditing to the members include aitavi. So member of the institute in practice shall generate unique identification number for all kind of certificates, GST and tax audit report in and other audit assurance and attest function undertaken signed by them. In the given case, Mr. Kushal has signed the GST audit report, tax audit report under section 44 AB of the Income Tax Act 1961 for the financial year 1920 and also has filed online using digital signature without generating evidence on the ground that there is no field for mentioning evidence on digitally signed online report. Applying the above class, evidence presence etc. should be given. Mr. Kaushal would be held guilty of professional misconduct. Next question number 96. Comment with reference to the Chartered Accountant Act 1949 and Schedule thereto. Mr. Vinith, a chartered accountant in practice, created on his own website. Own website ni prepare చేసినాడు, అట్రాక్టివ్ ఫార్మాట్లో పెట్టినాడు, హైలైట్ చేసినాడు, కంటెంట్ని పర్పుల్ కలర్స్ని యూజ్ చేసినాడు. Website also decide nature of assignment handled along with names of clients without such requirement of any regulator. సో ఏ రెగ్యులేటర్ చెప్పకుండా కానీ నువ్వు క్లయింట్స్ వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ని మెన్షన్ చేసినావు నీ యొక్క వెబ్సైట్. ఈ ఆల్సో సర్క్యులేటెడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ త్రూ ఈమెయిల్స్. సో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ఈమెయిల్స్కి నాలెడ్జ్ చేస్తున్నావు, పబ్లిక్కి అట్లాజ్ అంటే నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నావు, పబ్లిక్ అట్లాజ్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నావు, పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్స్తో. నువ్వు ఎప్పుడైతే సొలిసిట్ చేస్తే 6 క్లాస్ కింద నువ్వు వస్తావు. సో క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చూడ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఈ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఈ సొలిసిట్స్ క్లయింట్స్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ ఏదో డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ఎట్లతోని క్యాప్ పెట్టుకొని కానీ సొలిసిట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్స్తో, సర్క్యులర్స్తో, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్తో ఆర్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్తో బై అదర్ మీన్స్తో. హవెవర్ ద గైడ్లైన్స్ అప్రూవ్డ్ బై ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇండియా పర్మిట్స్ క్రియేట్ ఆఫ్ ఓన్ వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బై చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ in his or his firm name and no standard format or restrictions on color is there. So restrictions ఏమి లేవు. Hence there is no misconduct as for class 6 of part 1 of first schedule చూడ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. సో నో మిస్కండక్ట్ అనమాట క్లాస్ 6 ప్రకారంగా. అండ్ ఏది నువ్వు వెబ్సైట్ మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వెబ్సైట్ పెట్టుకోరా బాబు, నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కలర్స్ వాడుకో, నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు డిజైన్ పెట్టుకో, మాకేమి ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే నీ అమౌంట్సే అయిపోయేది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫర్మ్ ఆర్ గైడ్లైన్స్ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ నన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ content on the website circulated on their web or through email or by any other mode except పుల్ మోడ్ యూజ్ చేయాలి. ఎట్లా ఎవరైనా లాగితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఓపెన్ కావాలి కానీ నువ్వు అంతకే నువ్వు ఇన్ఫర్మేషన్ పుష్ చేయకూడదు వాళ్ళకి సంబంధించి. మిస్టర్ వినీష్ హ్యాస్ సర్క్యులేటెడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ ఇన్ వెబ్సైట్ త్రూ ఈమెయిల్స్ అట్ ఏ పబ్లిక్ అట్ లార్జ్ చేశారు. దేర్ ఫోర్ ఈ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చదవకుండా. నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ హ్యాండిల్ టు డిస్ప్లేడ్ ఓన్లీ ఇన్ స్పెసిఫిక్ అండ్ ఏవేవి అసైన్మెంట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నావో అవి ఫుల్ మోడ్లో పెట్టాలి. అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ అండ్ ఫీజ్ చార్జ్ కెనాట్ బి గివెన్ వితౌట్ సచ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ రెగ్యులేటర్. సో ఏ రెగ్యులేటర్ చెప్పకుండా నువ్వు యొక్క క్లయింట్స్ నేమ్స్ని కానీ ఫీజ్ అమౌంట్ని కానీ నువ్వు చెప్పకూడదు. మిస్టర్ వినీష్ హ్యాస్ డిస్ప్లే ద నేచర్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్స్ హ్యాండిల్ అలాంగ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ వితౌట్ సచ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ద రెగ్యులేటర్. దేర్ఫోర్ హీ ఈజ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. Next question number 91. Nam & Co. conduct a stock audit of DEF Limited as per instructions issued by each bank. However, instead of visiting the site where the stock was lying and firm was related and management information system, so MIS report ni చూసి నువ్వు సర్టిఫికేట్ ని చేసినావు అలాంగ్ విత్ ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఆఫ్ స్టాక్ టేకెన్ బై ఎంప్లాయీస్. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూసి నువ్వు సర్టిఫై చేసినావు సర్టిఫికేట్ని. అండ్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ వర్ ఆల్సో క్లారింగ్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ ప్రింటెడ్ ఆన్ దెమ్. కామెంట్ విత్ రిఫరింగ్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. సో నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ ట్రస్ట్ అవుతున్నావు
అంటే నువ్వు నీ యొక్క వర్క్ని అంటే నువ్వు పర్ఫామ్ చేయకుండా వేరే వాళ్ళని ట్రస్ట్ అవుతున్నావు, అంటే నీ యొక్క ఆనెస్టీ మీద డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే సింపుల్గా వేరే వాళ్ళని ట్రస్ట్ అవుతున్నావు అంటే నువ్వు ఆనెస్ట్గా వర్క్ చేయనట్లు, నువ్వు ఆనెస్ట్గా వర్క్ చేయాలి, నువ్వు డీడీగా పర్ఫామ్ చేయనట్లు, ఆ గ్రాస్ నెగ్లిజెన్స్గా వర్క్ చేసినట్లు. సో క్లాస్ 7 Part 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ అనేది వస్తుంది. థర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఈ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ హీ డస్ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ డిలిజెంట్లీ. సో అతను ఎక్సర్సైజ్ చేయకుంటే ఆర్ గ్రాస్ నెగ్లిజెంట్గా కండక్ట్ చేసినారు ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీస్కి సంబంధించి. ఇట్ ఈస్ వితర్ క్లాస్ విచ్ యాజ్ యూజువల్లీ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ టు జడ్జ్ వెదర్ ద అకౌంటెంట్ యాజ్ ఆనెస్ట్లీ అండ్ రీజనబుల్లీ డిశ్చార్జ్ హిస్ డ్యూటీస్. ద ఎక్స్ప్రెషన్ నెగ్లిజెన్స్ కవర్స్ ఎ వైడ్ field and extends from the frontier of fraud to collateral minor negligence. సో ఫ్రాంటియర్కి సంబంధించి నెగ్లిజెన్స్ కవర్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ ఫ్రాంటియర్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ టు కొలేటరల్ మైనర్ నెగ్లిజెన్స్. ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేసు CN అనుకో did not exercise diligence and gross negligently work చేసిన in conduct of his professional duty since it does not visit the site where stock is lying and instead of form relied on MIS report along with inspection report and photographies of checking. సో అక్కడ ఎక్కడన్నా వేరే చోట ఒక ఫోటో తీసుకొని వచ్చి అండ్ ఇవే మా స్టాక్ అని చెప్తే వాటిని చూసి నువ్వు నమ్మకూడదు, నువ్వు స్టాక్ దగ్గర వెళ్ళి చెక్ చేయాల్సి ఉండే. సో టు కండక్ట్ స్టాక్ ఆడిట్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఫిజికల్ కండిషన్స్. సో ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఫిజికల్ కండిషన్ అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. కాస్ట్ టాలీయింగ్ with stock statement submitted by the bank borrower, correct classification of stocks for valuation purpose etc. is essential. Further, submitting stock audit report without physically verifying the stock amount to gross negligence. From the above, it can be concluded that Nam & Co. is guilty of professional misconduct under Class 7 Part 1 Second Schedule to the Chartered Accountant Act 1949. Question number 98. CAN was appointed as an auditor of GEL Limited. The company has branches all over the state of Haryana. So, మొత్తం all over స్టేట్లో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎన్ వచ్చేసి కన్సల్టెంట్ విత్ మేనేజ్మెంట్ డిసైడెడ్ విజిట్ 6 out of 10 బ్రాంచెస్. సో 10 బ్రాంచెస్ ఉంటే ఒక 6 బ్రాంచెస్ని విజిట్ చేయాలనుకున్నాడు. మేనేజ్మెంట్ డిసైడెడ్ టు పే హిమ్ అడ్వాన్స్ 2 lakhs against the estimated expenses of 2.5 lakhs on visit to be conducted on part of services rendered. సో విజిట్ చేయడానికి ఫస్ట్గానే ఒక అడ్వాన్స్ ఇచ్చింది, ఒక 2 lakhsని అడ్వాన్స్ ఇచ్చింది. వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు 2.5 lakhs ఎక్స్పెండిచర్ కావచ్చని. హ్యాస్ అగ్రీ 2 lakhs as transferred to his bank account for which he met all the expenses. Comment with reference to Chartered Accountant Act 1949 whether the action CAN receiving the advance money in his saving account. సో ఎక్కడ తీసుకున్నాడు, సేవింగ్ అకౌంట్కి తీసుకున్నాడు. అండ్ నాట్ కీపింగ్ ఇన్ సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈజ్ వ్యాలిడా కాదా. సో బ్యాంక్ వస్తే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినాము ఏది పర్సంటేజ్లో కన్నా నువ్వు ఫీ అమౌంట్ని తీసుకుంటే క్లాస్ 10 అనేది నీకు అప్లికబిలిటీకి వస్తుంది అని చెప్పినాము. సో ఈ నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఫీ అమౌంట్స్ వచ్చినాయి, నువ్వు ఎక్కడ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, బ్యాంక్ అకౌంట్కి మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కానీ మెయింటైన్ చేసుకోకుండా ఉంటే ఆ కేసెస్లో క్లాస్ 10 Part 1 సెకండ్ షెడ్యూల్లోకి వస్తాము. నెక్స్ట్, వేర్ హ్యాస్ Chartered Accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to keep money of his client other than fee or remuneration. సో ఫీ కానీ రెమ్యునరేషన్ కానీ ఆ మనీ మీన్ ఫర్ ఎక్స్పెండెడ్ ఇన్ సపరేట్ అకౌంట్. సో ఫీని రెమ్యునరేషన్ మనీని నువ్వు ఏదైనా బ్యాంక్లో పెట్టుకో, అది సంబంధం లేదు. బట్ other than this you must maintain in separate bank account or to use such money for the purposes for which they are intended with reasonable time. సో రీజనబుల్ టైంలో నువ్వు ఏదానికైతే ఇండియన్ కోసం తీసుకున్నామో దానికే స్పెండ్ చేయాలి. ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ హిస్ ఎంగేజ్మెంట్ హ్యాజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ అకౌంటెంట్ ఏ మెంబర్ మే బి ఎంట్రస్టెడ్ విత్ మనీ బిలాంగింగ్ టు హిస్ క్లయింట్స్. సో మెంబర్ ఏమి ఎంట్రస్టెడ్ చేస్తున్నాడు బిలాంగింగ్ టు హిస్ క్లయింట్స్కి సంబంధించి. ఇఫ్ ఈ షుడ్ రిసీవ్ సచ్ ఫండ్స్, సో ఏమైనా ఫండ్స్ని రిసీవ్ చేసుకుంటే అండ్ ఇట్ వుడ్ బి ఈజ్ డ్యూటీ టు డిపాజిట్ దెమ్ ఇన్ సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఎప్పుడైతే అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటావో నువ్వు సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూటిలైజ్ సచ్ ఫండ్స్ ఓన్లీ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద క్లయింట్. సో క్లయింట్ అయితే ఇన్స్ట్రక్ట్ చేసినాడు దాని ప్రకారంగా యూజువలీ ఆర్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఇంటెండెడ్ బై ద క్లయింట్. ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ ద కౌన్సిల్ హ్యాస్ కన్సిడర్డ్ సమ్ ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ ద మెంబర్ అండ్ ద ఫాలోయింగ్ సజెషన్స్. అమంగ్ అదర్ సజెషన్స్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ టు రిమూవ్ దిస్ డిఫికల్టీస్. అండ్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ బై a chartered accountant against services to be rendered does not fall under class 10 of Part 1 of second schedule. సో క్లాస్ 10 Part 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద వస్తుంది. ద గివెన్ కేస్ CAN has given an advance of 2 lakhs against the estimated expenses of 2.5 lakhs on visited
and visit to be conducted as part of services rendered. Applying the above, it can be concluded that CAN is not guilty of professional misconduct under Chartered Accountant Act 1949 ప్రకారంగా. సో CAAB సో ఆ 2 lakhs ఎస్టిమేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్కి సంబంధించి ఏదైతే చేసినావో కన్క్లూడ్ CAN ఈజ్ నాట్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కనెక్ట్. In the question, consider some practical difficulties of the member in the following suggestions. Among other suggestions have been removed difficulties. So an advance received by a chartered accountant against services to be rendered does not fall under class 10 part 1 second schedule. అంటే అది ఏదైతే అమౌంట్ తీసుకున్నాడో ఆ అమౌంట్ వచ్చేసి అతనికి ఫీజుకి సంబంధించినది. సో ఇది సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Duty deposit separate bank account and utilize. Okay, in the given case CAN was given an advance to 2 lakhs against estimated expenses of 2.5 lakhs and visit to the audit as part of service rendered. So applying the above, it can be concluded CAN is not guilty of professional misconduct under class 10 part 1 second schedule కింద. Next CAAB a practicing chartered accountant is a promoter director of AB Private Limited and moreover he is also a sleeping partner. సో ఇక్కడ డైరెక్టర్గా ఉన్నాడు, ప్రమోటర్గా ఉన్నాడు అండ్ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్గా ఉన్నాడు. ఇన్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఆఫ్ గార్మెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లిమిటెడ్. ఈ CAAB లైబుల్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కనెక్ట్. సో ప్రాక్టీసింగ్ chartered accountant ఉన్నాడు, ప్రమోటర్గా ఉన్నాడు డైరెక్టర్గా ఏబీకి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ ఇదే స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ కూడా ఇన్ హీజ్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఆఫ్ గార్మెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్స్. సో పార్ట్నర్ ఉన్నాడు అంటే ప్రొఫెషన్లో ఉండి, ఇది ఒక బిజినెస్లో ప్రొఫెషన్లో అంటే ప్రొఫెషన్ అనేది ఒక బిజినెస్ కాబట్టి ఇందులో ఉండి ఇంకొక బిజినెస్లో కూడా షేరింగ్ ఇంకొక దానిలో కూడా నువ్వు బిజినెస్ చేస్తే అదే పార్ట్నర్గా ఉంటే అప్పుడు నువ్వు క్లాస్ 11 part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కిందకి వచ్చేసావు. సో debates a chartered accountant in practice for engaging any business or occupation, any business కానీ or occupation కానీ other than profession of chartered accountant acts unless permitted by the council of the institute. సో engaged. సో promoter or promoters director కానీ promoter director కానీ there is no bar for a member to be promoter or signature to the MOA, AOAలో సైన్ చేయడం. there is also no bar for such promoter or signature to the be director simplicity of that company irrespective of whether the object of the company includes areas which fall within the scope of profession of chartered accountant. Therefore member is not required to obtain specific permission of the council such as case. But whereas you are getting sleeping partner in the family business law, member of the institute in practice may engage in any following category amounting to among other points a business or occupation after obtaining specific or prior approval of council. Interest in family business. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫ్యామిలీ బిజినెస్లో బిజినెస్ కన్సర్న్కి ఇంక్లూడింగ్ సచ్ ఇంట్రెస్ట్ రివాల్వింగ్ ఆన్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ఎ రిజల్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ కానీ సక్సెషన్ కానీ పార్టీషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ కానీ ఆర్ కన్సర్న్ కానీ ఇన్ విచ్ ఇంట్రెస్ట్ హ్యావ్ బీన్ అక్వైర్డ్. సో నీకు ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో అక్వైర్డ్ హ్యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆన్ విచ్ నో యాక్టివ్ పార్ట్. సో నువ్వు యాక్టివ్ పార్ట్ ఏం లేకుండా కూడా నీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తాయి. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ CAAB ఈజ్ ప్రమోటర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ AB లిమిటెడ్ అండ్ ఆల్సో ఈ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ ఇన్ హిజ్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఆఫ్ గార్మెంట్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్. సో అప్లయింగ్ ద అబవ్ provisions, it can be concluded that CAAB promoter or director not guilty of professional misconduct under the Chartered Accountant Act 1949 ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసులో స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 he did not obtain prior approval. సో prior approval తీసుకోలేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 100. Comment on the following with referring to the case. CA Ajitnath ఈజ్ ఏ స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్. సో స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్లో ఉన్నాడు. ఈ ఆల్సో టుక్ ఓవర్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ 1/4/2013. సో ఇది స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్గా ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, అలో చేస్తారు. అండ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్కి పోయినావో కంపల్సరీ ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. అండ్ ఈ ఆల్సో లీడ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ అండ్ కన్సల్టెంట్ ఫర్ డెరైవింగ్ ప్రోడక్ట్స్. ఈ రిసైడ్స్ ఇన్ చెన్నై నియర్ టు అయాన్ కమాడిటీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ డస్ ట్రేడింగ్ ఇన్ కమాడిటీ డెరివేటివ్ ఎవ్రీ డే. హీ ఇన్వెస్ట్ ఫర్ నియర్లీ 40% ఆఫ్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడు. హీ హ్యాస్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ బికమింగ్ స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్. సో స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ తీసుకోకుండా ఉండడానికి పర్మిషన్ ఏం తీసుకోలేడు. హౌఎవర్ గాట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఫ్రమ్ బికమింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ అండ్ ట్రేడింగ్ చేయడానికి.
తీసుకోయింటే నో ప్రాబ్లం. సో మనం ఒక పర్సన్ ఒక బిజినెస్లో ఉండి ఇంకొక బిజినెస్కి పోతుంటే క్లాస్ 11 అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. క్లాస్ 11 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చదవకుండా యాక్ట్ 1949 ఏ చదవకుండా ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఈ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఈఫ్ ఈ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ ఆక్యుపేషన్ అదర్ దెన్ ద ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ చదవకుండా యాక్ట్ అన్లెస్ permitted by the council who has to engage. However, the council has granted general permission to the member to engage in certain specific occupation. In respect of all other occupations, specific permission of the institute is necessary. In this case, C.A. Ajinath, a special executive magistrate, engaged in the occupation of trading in commodity derivatives and also took over the executive chairman on 1/4/2020. In this context, it may be noted that special executive magistrate, which is generally permitted from members of the institute in practice. Further, specific permission is required for holding the position of executive chairman and getting engaged in occupation of trading in commodity derivatives. In the given situation, C.A. Ajinath as acting as a special executive magistrate, which is generally permitted for member of institute in practice. Further, he is engaged in the occupation of trading commodity derivatives is not covered under general permission. So ఎగ్జిక్యూటివ్ది అండ్ తర్వాత ట్రేడింగ్ చేసేది ఈ రెండు స్పెషల్ దానిలో వస్తుంది, మెజిస్ట్రేట్ది జనరల్లో వస్తుంది. సో ఈ ఆల్సో టుక్ ఓవర్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో C.A. Ajinath got permission of the same for the council. So hence C.A. Ajinath is not guilty of acting as a special executive magistrate. It is covered under general permission, and he is also not guilty for holding position of special executive after getting a specific permission. However, ట్రేడింగ్ ఏదైతే చేస్తున్నాడో దానికి తీసుకోలే. సో క్లాస్ 11 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కింద ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ కమాడిటీ డెరివేటివ్స్ విచ్ ఈజ్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ జనరల్ పర్మిషన్. సో ఇది లైబుల్ అవుతాడు క్లాస్ 11 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కింద. సో రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం.